Marco, hello. This was a short introduction from Sergei Ryazanov of your masterclass. First, we welcomed our guests and said that before the 10th of April, we accept works for the contest, The Most Beautiful Country, and we invite people to participate in 14 nominations, 10 for adults and 4 for children. And today we have the masterclass of you, a world-recognized photographer of wildlife, and Sergei presented you and the competitions, museums and exhibitions halls where you exhibited your work, and told that you cooperate with many magazines, including Oasis, Spherical, Image Mag, and so on. So we welcome you here on this masterclass. Thank you so much. Okay, can we start, or do you have? Just a moment, two more words. Я еще немного хочу по поводу Марко Урсо сказать. Марко Урсо являлся членом жюри предыдущего фотоконкурса «Самая красивая страна» 7-го, и он является членом жюри 8-го фотоконкурса «Самая красивая страна». И тема нашего мастер-класса будет «Фотосъемка в условиях дикой природы». Марко расскажет и на многочисленных примерах покажет, как снимать в условиях дикой природы, какое оборудование использовать, и расскажет практические примеры из своей практики. So we also told that you are the member of the jury. You were the member of the jury of the 7th competition of the Most Beautiful Country, and you will be also judging the 8th competition of photography. And today your topic is photographic coverage of wildlife. You will speak about the approach to this work, the equipment, and maybe some practical advice that you can offer our competitors. Yeah, okay, thank you. И хочу, чтобы вы поприветствовали замечательную Ольгу. Она будет нам сегодня помогать с переводом, и я уверен, все будет замечательно. Thank you. And me, interpreter Olga, I will help in translation. А сейчас, пожалуйста, встречайте замечательный фотограф Марко Урсо. Let's welcome Marco. Yes. Thank you. Thank you so much. Okay. Olga, can I start? Yes. Okay, well, first of all, I would like to send a warm welcome to everybody, both people present in that room, which I can see, and the people which are connected online. My name is Marco Urso, and I know that I would like also to thank the board of the Russian Geographical Society and the board of the contest, Russia, the Most Beautiful Country, for this opportunity that they gave me last year and they give me to me this year. Хочу, во-первых, очень тепло поприветствовать всех, кто пришел к нам в этот зал, а также тех, кто слушает нас онлайн. Меня зовут Марко Урсо. Я хочу, прежде чем начать, поблагодарить РГО и организаторов за предоставленную возможность судить предыдущий конкурс и участвовать в этом конкурсе. Для меня это очень приятно. Yeah, what I would like to talk about today is a couple of words about myself, just the first 30 seconds about that. I'm graduated in medicine, and I actually started to be devoting all my time to photography since 2009. Since I was already taking photography when I was 14 years old. Ну, сначала немного о себе. Я вообще-то сам занимался медициной и все свое свободное время стал посвящать фотографии уже только в 2009 году, а так вообще я фотографирую с 14 лет. For almost 30 years, I've been actually the manager of a multinational country, which is present in Russia as well, dealing about language courses. И около 30 лет я являлся также менеджером такой мультилингвистической компании, которая предоставляла языковые услуги, и в частности курсы русского языка. Okay, so said that, I would like to go directly to my presentation. Сейчас давайте перейдем к презентации. Yeah. I would like to say that I will try to keep the presentation as low as possible technical. I will be mentioning technical details, of course,
but I would like actually to be more emphasizing the composition and artistic point of view. Я хочу сказать, что я решила сделать эту лекцию как можно менее технической с точки зрения вот именно технологии, и хотела бы сфокусироваться на подходах, на драматургии съемки, на том, какой подход эмоциональный мы можем, так сказать, иметь к этому вопросу. Well, first of all, the things that I will be telling and discussing about this afternoon is just my opinion, my way of looking at photography, at wildlife photography. So there is no rules, and I don't want to offend or to impose anything to anybody. I just hope that they can be a sort of start for going deeper into the matter and maybe improving a little bit your photography. В первую очередь хочу сказать, что все, что я сегодня расскажу, это только мое мнение, это мой, так сказать, стиль видения, и никаких жестких правил в этом не существует. Это я не хочу никого обижать, у нас здесь, так сказать, это свободная тема, и просто сегодня я хотела бы вам предложить более глубокий взгляд на фотографии и мой своеобразный оригинальный взгляд. Okay, the title of this masterclass this afternoon is The Right Moment and the BLC. Я назвала свою лекцию «Нужный момент» и система BLC. Сейчас он скажет, что это такое. BLC stands for Background, Light and Composition. BLC – это, значит, аббревиатура Background – фон, Light – свет, Composition – композиция. That means that if we can do small things to improve a picture, then we have to devote ourselves not about everything, but about some small details, which are very important. And in my opinion, that they can be looking at the background, at the light, and the composition. То есть, мы можем здесь посмотреть, как мы можем усовершенствовать, улучшить нашу композицию, и как это сделать, вот именно опираясь на эти три столпа: фон, композиция, свет. Okay, the more time we can control background, light, and composition, then we can devote more time to the right moment. And we will see all that later on. И чем больше времени, так сказать, у нас есть для того, чтобы контролировать фон, всей этой композицию, тем больше времени у нас остается на то, чтобы поймать вот этот right moment, нужный момент. This picture that you can see has been taken in Kamchatka at Kuril Lake, and it represents a little bit what a moment, the right moment means. So a fraction before and a fraction after, which picture could not be taken. Вы видите здесь вот как раз фотография, которая иллюстрирует нужный момент. Это сделано на Камчатке, и понятно, что кадром раньше или кадром позже эта фотография уже бы не состоялась. Okay. All of us, we know the triangle about aperture, speed, and ISO, which is the sensibility of our sensor. And today we will be devoting more time to this new kind of triangle that I've already introduced, which is light, background, and composition. Фотографии, да, привычный нам треугольник, да, это диафрагма, скорость и ISO, то есть, ISO stands for what? The sensibility of the sensor. They know, the photographers know what is ISO. Yeah. Фотографы это знают, то есть и чувствительность. А здесь я хочу предложить еще один вот такой треугольник похожий, который обозначает свет, фон и композицию. So the triangle you can see on the right is the artistic triangle. The one you can see on the left is the technical triangle. То есть у нас слева технический треугольник, а справа художественный треугольник. And the moment is the fraction of time. What I already told you before, a moment, just a second before, you couldn't take the picture. A second after, you couldn't take the picture. Here we can see, for instance, and we start, not only a matter of moment, but we can see also that all the details about speed, so how quick we have to be in getting the picture, in the aperture, so the depth of field, and other items are kept in consideration in this picture. И здесь мы тоже, эта фотография иллюстрирует вот этот нужный момент, да, когда мы поймали этот миг, и при этом, чтобы он был пойман, мы также должны контролировать диафрагму, глубину, резкость и все остальные технические параметры.
because the distance between the eye of the salmon and the eye of the bear is a certain amount of distance, and we must be able to keep everything in focus. Потому что здесь, естественно, расстояние между лососем и медведем, оно очень важно, и мы должны думать о том, чтобы все сохранить в фокусе. So I give for granted that the majority of the people listening know the technical details. And I will try in the following picture to devote more into the artistic part. Я предполагаю, что большинство из вас уже знают основные технические составляющие фотографии, поэтому я сегодня хочу посвятить больше времени именно художественной части. Okay, so in each, the other things that I would like to just to touch a few seconds about and to talk a few seconds about is about light. Everybody knows that light has a direction, so light can come from front, sideways, and from behind. Ну, сначала начнем со света. Мы все знаем, что у света есть направление, то есть оно может и, как бы сказать, идти навстречу, сбоку и сзади. And also light has got a quantity, so we talk about how much light do we have, but also about quality. We have early morning light, we have blue light, we have low light, so there is a direction, a quantity, and a quality. Когда мы говорим о свете, мы должны понимать, что мы говорим и о количестве света, и о качестве. Да? То есть, если мы говорим о качестве света, это может быть раннее утро, это может быть сумерки, да? Это какое-то еще состояние природы с точки зрения света. The picture that you can see here has been taken in Costa Rica, and it is an example of how we can take a picture from the light behind. So I put a light, an artificial light, behind the leaf, this green leaf that you can see, and so that I could actually take a picture of the shadow of the frog. Вот эта фотография, которую вы здесь видите, она сделана в Коста-Рике, и я поместил искусственный свет за тем листочком, на который сидела, то есть у нас здесь свет сзади, да, поместил свет за листком, на котором сидела лягушка, чтобы сделать ее фотографию. This is the technical part, but the artistic part or the creative part, let's talk like that, is that you have to wait the moment when the legs and the arms of the frogs are spread away. Otherwise, you will look like a stone if they are all connected to the body. Ну и здесь вот говоря о творческой части или художественной части, здесь нужно, конечно, поймать нужный момент, когда лапки, ручки и ножки у лягушки расставлены в разные стороны. Иначе фотография бы выглядела как просто фотография камня, лежащего на листке. And that is a project for the composition. So somehow you must have an idea in mind and you must wait until the composition looks like the kind of project you already had in mind. На самом деле здесь надо говорить о том, что когда мы собираемся делать фотографию, уже у нас до самой фотографии в уме должна быть выстроена некая идея, как это будет выглядеть, и тогда уже, когда мы понимаем, что мы хотим снять, мы ловим нужный момент, чтобы это сделать. So no picture can be taken without an idea. And in these pictures, for instance, the light is coming from behind. The composition is the one when the legs and the arms are spread around. And the right moment is when it all happens. It's just a fraction of time, and you must have already planned all the other things. Otherwise, you will be not able to get the moment. Ну и еще раз хотелось бы повторить, что чтобы поймать этот момент, нужно иметь план того, что мы делаем, потому что ни одна фотография не получается, если нет предварительной идеи, как ее сделать. Поэтому здесь вот как раз техническая часть помогала самой идее, вот установка света сзади помогала самой идее. Okay, I will show this picture that I did not take, but it was an astronaut who took it, and it was with Apollo 8. And this picture was taken in December 1968. So a long, long time ago when the digital world didn't exist yet.
Сейчас я вам покажу фотографию, которую я не делала сам. Это я сделал космонавт, астронавт, который участвует в программе «Аполлон-8». Она снята в декабре 1968 года, когда еще, собственно, цифровой мир даже не существовал фотографии. I always use this picture in my workshop because it gives in one picture, it condenses all the concepts that I will be talking about. Я обычно на своих мастер-классах всегда использую эту фотографию, потому что в одной маленькой фотографии сконцентрировано, в общем-то, очень много важного для моих слушателей, для фотографов. This picture is, if we look at the picture, this picture from the point of view of background, light and composition, what can we see? Итак, с точки зрения BLC, фон, цвет, композиция, что мы здесь видим? Okay, the background here, you see, is very minimal. There is no item, no other subject than two, which is the Earth in the middle and the surface of the moon on the bottom. То есть здесь мы видим, что фон минимальный. Здесь нет никаких отдельных деталей, предметов. То есть у нас есть только так сказать, поверхность Луны и где-то вдалеке Земля. That means that the photographer has to do a little bit of what the artist with the sculpture does, which means taking away everything which is not useful to the meaning of the picture from the beginning. Здесь фотограф должен сделать со своей фотографией примерно то, что делает скульптор со своей скульптурой. То есть он убирает все лишнее, все ненужное, что мешает основной идее фотографии. So if a painter can start from scratch from a blank board and add what he has in mind, the photographer has to do exactly the opposite, trying to clean with certain kind of techniques whatever is not good for the image that he has in mind. То есть здесь надо сначала тоже на уровне идеи освободиться от всего, что не нужно в нашей задаче. И если, как сказать, художнику нужно добавить что-то в фотографию, то скульптору и фотографу, наоборот, нужно посмотреть, что не нужно, отсечь все лишнее. So the subject here are the Earth, which is colorful in color, and the moon, which looks a little bit like black and white. Здесь у нас видно вдалеке Земля, которая в цвете нам дана, а на ближнем фоне Луна, которая дана в черно-белом варианте, лунная поверхность. The background is the dark space. Фон – это черный космос. The light is the light coming from the sun. So the Apollo 8 was turning around the moon 3 times, but the light of the sun was not hitting the Earth yet. All on a sudden, on the 3rd turn, the sun was illuminating the Earth. И, значит, здесь свет у нас идет от Солнца, и вот этот аппарат Аполлон-8, он 3 раза оборачивался вокруг Луны, и только на 3-м круге оборота внезапно свет осветил Землю, и это, это стало видно. Стала видна Земля в цвете. And all on a sudden, the Earth appeared in its beauty. Внезапно Земля показала себя во всей своей красоте. But in this picture, so we can see it's very minimal, no things which take away your attention. You can also see what is extremely important to have an impact in a picture, which is the contrast. И мы видим, что картина, в принципе, достаточно минималистическая, ничто не отвлекает наше внимание, и что здесь для нас является основным приемом – это контраст. So this picture has not only a chromatic contrast between the moon, which is in black and white, and the Earth, which is in color. То есть здесь у нас речь идет не только о хроматическом контрасте, когда у нас есть черно-белая часть фотографии и цветная часть фотографии. But it is also a concept contrast between somehow the flat desert of the moon and whatever Earth evoked to us, which is light. Здесь получается, что, как сказать, контраст не только технический, но и концептуальный. То есть на первом плане у нас идет
скажем, такие неживая плоскость, пустыня космическая, а далее мы видим нечто живое, загадочное, такое, так сказать, цветное, что-то другое. So this picture, even more than 50 years ago, is still one of the most popular pictures, which is downloaded by plenty of people, and it became the emblem of the ecologist world. На самом деле этой фотографии уже больше 50 лет, но она остается очень популярной, ее загружает очень большое количество людей, и она стала эмблемой, символом экологического движения. The right moment in this picture is just the third turn around the moon, when all on a sudden they saw the Earth eaten by the light. И здесь тоже нужно было поймать нужный момент, поскольку, как я говорил, только на третьем обороте аппарата вокруг Луны и именно был пойман этот момент, когда внезапно свет Солнца осветил и Луну, и Землю. And this picture was not done with digital, it was done with analogic in the old times, and the astronaut had only something like 3 rolls of 72 pictures each for all their tour around the moon. И на самом деле это еще аналоговые фотографии, тогда еще не было цифровых фотографий, и количество кадров у фотографа тогда было очень, скажем, ограничено. У него было всего лишь 3 пленки по 27 кадров каждая пленка на все вот это, на весь этот полет. Okay. Now we go back to another example. So we always keep in mind, and I will be repeating this BLC concept and the right moment. This is a bird called weaver, sorry, and it was taken in Masai Mara in Africa. Значит, мы будем говорить еще раз о нашей концепции BLC и о правильном моменте во всех фотографиях. В данном случае вы видите птицу, которая называется ткачик, которую я сфотографировал в Африке. So these birds are engineers. As you can see, they can build up this kind of nest, which is beautiful, so geometrically beautiful. Эти птицы, их можно назвать инженерами. Видите, они создают такие прекрасные домики, строят, которые с геометрической точки зрения очень интересны. So if you look at that background, I had to take away anything which could disturb the picture. And so если мы посмотрим на фон, мне надо было убрать все, чтобы мешало моей идее фотографии. And in this case, what I did is opening the aperture of my lens so that everything was actually out of focus behind. It's blurred. И поэтому я открыл диафрагму так, чтобы все, что у нас на заднем фоне, было в расфокусе, чтобы ничто не мешало вот этим предметам на переднем плане. I didn't have problems with the light because the sun was covered by some clouds, so it was a very soft light. Со светом проблем не было, потому что солнце было закрыто облаками, свет был очень мягкий. Then I had to think a little bit about the composition. First of all was the point of view. Мне, конечно, надо было продумать композицию, и первое подумать, что за точка съемки. So I decided to stand on the seats of the vehicle of the four-wheel drive. You decided to stand where? Sorry. On the seat of the chair of the vehicle of the car when I was going around, on the roof. Вот, то есть как я поняла, я залез на крышу машины и там сидел и вот выбрал такую точку. Because this nest is coming down from the tree, so I have to be quite high. So I have to be as high as possible to take the picture. Потому что, собственно, само гнездо находится довольно высоко, и мне надо было, чтобы сфотографировать, быть самому как можно выше, чтобы поймать этот момент. Okay. So once I reached the level of the roof of the car, then I took my focus not on the bird, which is on the bottom. So I took the focus on the nest.
И когда я залез на крышу машины, я фокус взял не на ту, так сказать, птицу, которая внизу, а на само гнездо. Because the hole, so the way of entering the nest is underneath. Потому что вход в гнездо, дверка, да, тут дырочка, она внизу. So I had to wait till the bird that you can see on the bottom came underneath the nest, look upstairs, look to see if there was any space for him for entering, and then I took a picture. То есть я стал ждать, когда птица снизу подлетит и поднимет голову, чтобы посмотреть на дырочку, да, в гнезде, и поймал этот момент. So the point of view, let's say the way I took the picture in terms of standing on the roof and blurring, so how to focus the background, could make the attention to be concentrated on the scene. И получается, вот те мои действия, да, то когда я залез в крышу машины, стоял на ней, оставил весь фон в расфокусе, это позволило сконцентрировать все внимание зрителя этой фотографии, да, на самом гнезде и на птицах. Okay, so this is an example of BLC, and the right moment is the one you can see. Using the, I didn't take only one picture, I took about 3-4 pictures, and then I was choosing the one with the wings, which are in front. Я снял несколько фотографий и выбирал из 3-4 фотографий, да, где будут расправлены крылья у птицы. Okay. This is another picture which somehow brings to us another important things for the wildlife photographers. Wildlife photographers must not only know the technique and be a photographer, but he must also know the behavior of a species. Но еще одна фотография, которая говорит о том, что фотограф дикой природы должен не только разбираться в технике, в каких-то технологических вопросах, но также понимать поведение тех или иных видов животных и птиц. So here you can see that both the mother bear and the cub are having this position, special position of their mouth. So it's like they are pronouncing a ooh, something like that. Вы видите, что и у мамы, и у детеныша достаточно такой округленный ротик, как будто они говорят букву «у». It doesn't mean that because they saw something special, but it's because they are very nervous. This is a way when the bear is becoming nervous and it does this sort of mimic. Это не означает, что они что-то хотят сказать или изобразить. Для медведя это означает, что у них в этот момент большое нервное напряжение. И когда медведь нервничает, у него вот такая мимика. So I wanted to document somehow this kind of moment. And this is a moment where you have to pay attention and you have to leave space to the bears. И я, соответственно, хотела задокументировать как-то этот момент и вот это поведение, которого нужно было дождаться. Because the wildlife photographer is also a documentary photographer. And if you not only have to take nice picture, if possible, but also to document something. And in this case, is the behavior of a mother and of her cub. Я хочу сказать, что фотограф дикой природы – это своего рода документалист. Его задача не только снять красивую картинку, но также и задокументировать что-то действительно особенное, рассказать, показать людям, в данном случае о поведении животных. Okay, this is another situation where, again, taken in Kamchatka, and again, we can see that the choice of the speed, so about 2,000, 2,500 fraction of a second. Здесь очень важна в этой фотографии, которая также сделана на Камчатке, скорость от 2000 до 2500 кадров в секунду. Managed to get to freeze the scene. The background is represented by all these small drops of water, which are frozen by the extreme speed and create a sort of a flat background.
Здесь, значит, вот эти вот мельчайшие капельки, они как бы заморожены большой скоростью, которая у нас установлена, и они, вот эти маленькие капли, составляют, собственно, фон этой фотографии. And the light is again a soft light because it was a cloudy day, like usual in Kamchatka or like often in Kamchatka. Здесь опять мягкий свет, потому что облачно, как часто бывает на Камчатке. And the composition is given by the S created by the movement of the salmon who is caught and is trying to escape. И мы видим, что композиция составляет, скажем так, латинскую букву S, да, которая вызвана движением лосося, которого поймал медведь, и лосось пытается от него увернуться и выскочить. Okay. This other picture was taken in Lake Nakuru, which is in Kenya. It's a lake where every year, due to the kind of ingredients of the water, there are plenty of lesser flamingo. Здесь фотографию видите на озере Накуру в Кении. Там каждый год бывает время, когда там очень много фламинго. It is taken early in the morning when there is a big difference between the temperature of the air and the temperature of water. Фотография сделана рано утром, когда очень большая разница между температурой воздуха и температурой воды. Which is creating this mist, this kind of fog, which is giving a flat background, so you can see only the fog behind. И это создает, эта разница, такой легкий дымку, туман, который дает нам тоже ровный фон, где ничто не отвлекает нас от самих птиц. And the point of view here is important because normally you have to stay a little bit higher in the point of view where you take the picture. Otherwise, you cannot see all the three layers, all the three lines. The line of the first flamingos, the line where the hippo is, and the line where the second flamingos are staying. И на самом деле часто, здесь важна точка съемки, часто надо стоять немножко выше, чтобы вы увидели все три уровня, все три, скажем так, линии, да, то есть первая линия, где фламинго, вторая, где гиппотам, и третья, где вот уже те другие фламинго, которые в расфокусе. These three lines, these three layers, the first one is in focus, which is closer to us. The second one, the one of the hippo, is slightly out of focus. And the third one, which is far away, is out of focus. И вы видите, что на этих трех, скажем, да, рубежах, на первый ряд фламинго у нас в фокусе, дальше бегемот, так скажем, в легком расфокусе, а уже последняя линия с птицами, она совсем в расфокусе. This recreates the perspective. So do not forget that a picture is a two-dimension thing. The world is made of three dimensions. So somehow in the picture, the photographers has to recreate a virtual third dimension. И здесь вы видите, что вот эти три уровня, три линии, они как бы создают перспективу, потому что технически фотография – это двухмерная вещь, но мы должны в фотографии постараться воссоздать вот виртуальное вот это вот третье измерение, чтобы у нас картинка смотрелась объемным. So in this picture, the perspective is given by the focus. Playing with the focus, you get the idea that there is a perspective somehow. И здесь перспектива как раз дается фокусом. То есть мы можем играть с фокусом так, чтобы создать именно вот эту вот объемность изображения. The other things about the composition here is that we are playing and we are putting the hippo on the right, leaving a lot of space on the left in front of him. Кроме того, здесь я, видите, оставил бегемота справа и оставил достаточно много места слева на второй линии. Because he's moving from the right to the left. So we give dynamic space in front of him. Потому что он двигается справа налево, и у нас, получается, остается вот это динамическое пространство перед ним, которое тоже дает динамику картине. The other thing is that I was using a long lens
too compact, so not to have the lines too far away from the other, but to create a sort of compact kind of lines, so I could see more flamingo in the same line instead of using a wide angle. И я хотел, чтобы как можно больше было фламинго в одной линии, да, у меня поместилось в кадре, поэтому я использовал long lens, это длинный объектив, наверное, да, так можно сказать. So everything looks compressed. То есть все у меня сжато. Okay. The light here is a light which happens only in the morning, and it lasts only 20 minutes. Otherwise, you lose the mist and you lose all this kind of gold light. Я перед тем, как делать эту фотографию, изучил, что вот это вот время, которое вот этого золотого света и вот этого легкого тумана, оно длится только 20 минут. То есть такую фотографию можно сделать утром только в течение вот 20 минут, а дальше уже меняется свет и все остальное. Okay, this is a cheetah and was taken again in a park in Africa. I don't remember if it was Tanzania or Masai Mara in Kenya. And the cheetah is, is a quick animal, the quickest animal when it's hunting. And this cheetah is resting after he was hunting. Здесь вы видите гепарда, он тоже снят в Африке, в Танзании или в Кении. И, как вы знаете, гепард – это самое быстрое животное на свете. И вот здесь он отдыхает после охоты. So he was sleeping on a termitite. And what I used is a long lens, and I tried to move the vehicles, the car, in a way that I didn't have any sort of tree behind. Здесь гепард, он отдыхает на термитнике на большом. И тоже моя была задача, чтобы на заднем фоне не было никаких деревьев. Я не хотела ничего, чтобы отвлекало от, собственно, лица животного. Поэтому использовал соответствующий объектив. Not having any disturbing subject behind, all the attention is concentrated on what the cheetah is doing. То есть наше все внимание сосредоточено на том, что делает сейчас гепард. Ничто не должно отвлекать. And I opened at the maximum the aperture in order to have as less focus as possible and a lot of blur. И поэтому я максимально открыл диафрагму, чтобы фон был как можно меньше фокуса, как можно более размытый. This is a picture taken not the same morning, but in another morning in the same place where I took the one of the hippo. And это тоже фотография сделана примерно в такое же утро, как я фотографировал бегемота. And here the concept is a little bit different. So I wasn't using such a long lens. The lens was a little bit wider. Здесь немного другая концепция, да, вот, то есть объективы несколько шире. And in terms of, for instance, I normally use a 500 millimeter, but I always have with me another lens, which is a zoom lens, which is between 70 and 200. 70-200, right? 200, yeah, 70 to 200, yeah. То есть обычно у меня 500 миллиметров объектив, но у меня с собой еще всегда есть тоже объектив 70 на 200. And this. So sorry, 70 to 100 or 70 to 200? No, 70 to 200. So it's Okay. two numbers. Yeah. All right, 70 на 200. So here, the hyena in the morning is trying to get his breakfast. And is hoping that maybe a young flamingo doesn't manage to run away and she can eat the young flamingo. Вот вы видите здесь гиену, которая надеется, что какой-то молодой фламинго зазевается, и она сможет им позавтракать. But here, I would like to bring your attention to the position of the tree and the position of the hyena. Because the composition is the most important things here.
Здесь я хочу обратить ваше внимание композиционно на положение дерева и месторасположение гиены, потому что здесь очень важна именно композиция. Let's, for instance, imagine that we could have waited a few seconds later. Представьте, что мы сделали эту фотографию несколькими секундами позже. And the hyena was more or less in line with the tree. И тогда гиена была бы на одной линии с деревом. All the composition would have been destroyed. Тогда бы вся композиция у нас была разрушена и рассыпалась. So the key things is understanding when you have to take the picture, leaving space in front of the hyena, and try to keep a sort of a good balance between the position of the hyena and the position of the tree. То есть здесь моей задачей было найти нужный баланс между положением гиены и положением дерева, чтобы оставить динамическое пространство перед гиеной. As you can see, the background is very simple, very flat, nothing is disturbing, but this tree, which is becoming another subject. Вы видите, здесь достаточно простой плоский фон, ничего не отвлекает, но отдельным объектом становится вот это дерево. Okay, here we can see again two mother and cub of cheetah, so two cheetahs, mothers and cub. And you can see that very, very often we will see in other picture, the cub is doing exactly what the mother is doing. Здесь вы видите еще гепарды, мама и дочка. И всегда интересно наблюдать, что ребенок полностью копирует то, что делает родитель. So the mother looks left and the cub looks left. The mothers look right and the mother looks right. And the cub looks right, yeah. Да, когда мама смотрит направо, ребенок тоже направо. Если мама налево, он тоже начинает смотреть сразу налево. Again, I was using a wide aperture, but with I have to control that the first eye of the mother and the last eye of the cub had to be in focus. Здесь тоже я использовала вот эту вот широкую диафрагму, и мне надо было очень смотреть, чтобы первый глаз мамы и последний глаз ребенка все оставались в фокусе. So this is the important things to be doing before starting the session of picture, to know how much depth of field you need. Поэтому очень важно перед тем, как вы начинаете замысливаете фотографию, понять, какая у нас будет глубина резкости, грип, то, что называется. The other thing is that the light, and here is a soft light anyway, because it's early in the morning, is not the harsh, hard light of midday. Здесь у нас тоже мягкий свет, это не такой тяжелый, резкий, жесткий свет, который бывает в середине дня. Has to hit the eyes of the cheetah to give life. И здесь нам важно, что именно глаза гепардов, которые должны как бы источать жизнь, быть очень живыми. So the direction of the light is important in this case to give light to the glance of the cheetah. Поэтому здесь очень важно направление света, чтобы вот глаза гепардов, на них был направлен свет, чтобы фотография была живой. Like all the wildlife photography pictures, this picture has a documentary meaning as well. Как и все фотографии живой природы, это также фотография имеет некое документальное такое значение. For instance, you can see that the cub has got on the top this kind of strange fur, this strange hair. Вы видите, что у детеныша наверху достаточно странный мех, странные волосы торчат. Till the age of 1 year, it has this sort of fur, of strange fur, because it is a way that nature is doing to defend the cubs from the predators. И где-то в возрасте 1 года, до 1 года у детеныша гепарда сохраняется такой странный мех именно наверху, как здесь показано. Это природа так разумно Бог создал, чтобы защитить детеныша гепарда от хищников.
because you have to keep in mind that all the felis, so all the cats, they see mainly in black and white. Надо помнить, что кошки видят черно-белое, они особо цветов не различают других. So the cubs of the cheetah in black and white looks like an animal which is very, very aggressive to all the cats. Поэтому в черно-белом изображении вот такой маленький гепардик, у которого здесь торчит что-то, так сказать, над головой, для других кошек он выглядит достаточно агрессивной и злой кошкой, к которой они не хотят особенно приближаться. And that increases the possibilities that it can reach an older age. И таким образом увеличиваются шансы маленького котенка, гепарда, достичь зрелого возраста и уже быть более жизнеспособным, убегать от врагов и так далее. Another things, the last things about the composition here is that you can see they are looking from right to left. So you have always to leave space on the left more than on the right to give a natural kind of glance. И здесь вы видите еще композиционно, что они смотрят справа налево, и всегда в ту сторону, куда смотрит животное, надо оставить еще некоторое пространство, чтобы создать естественные, скажем так, естественные изображения. And when you look at the picture, you become curious because you start thinking, what are they looking at? И зритель, когда смотрит на картину, ему очень любопытно, на что же смотрят гепарды. So it's like telling a story, like a writer is keeping the attention high, not telling you everything at the beginning. И это интересно, что здесь идет такой нарратив, как будто мы рассказываем историю, мы интригуем, начинаем что-то рассказывать, но все историю мы не рассказываем сразу, то есть здесь появляется интрига, что же такое там они видят. Okay, another picture taken in Kamchatka where you can see the right moment. Здесь снято на Камчатке иллюстрация того, что значит нужный момент. Okay, tell you some issues, some problems that you have in taking picture at Kuri Lake. Сейчас я вам расскажу, какие на Курилах и на Камчатке могут возникнуть сложности с фотографией. So it's a lake, and so there is water, and then there is the shore with bushes on the shore, after the shore. То есть это озеро, там есть, соответственно, берег, на котором растут кусты. So these bushes and this tree on the shore, they create normally a dark line. И вот эти кусты и берег создают некую темную линию такую вот. And that you can't see when you look at in your camera, but you see later on, and we will see in other picture, once you have taken the picture. И вот эта темная линия, когда ты смотришь в объектив, ты не видишь ее, а когда фотография уже сделана, ты видишь, что она отображается, эта темная линия на твоей фотографии. That means that here the position for taking a picture has to be a little bit standing up. Поэтому, чтобы сделать фотографию, мое положение должно быть, я должен как бы стоять, я должен быть выше. So the background can be only done by water. Чтобы на заднем фоне оставалась только вода, не было вот этих вот линий берега. But you can do only when the sun is not strong and there are clouds. А это можно сделать только когда нет яркого света, когда облачно. Otherwise, you get a lot of reflection. Иначе получается очень много отражения от воды. Which makes the picture full of shadows. И тогда, если отражение, тогда будет очень много теней на фотографии, что мне было нежелательно. So you have to be lucky as well. This was a cloudy day, not too difficult to find over there. And what I had to concentrate was about the right moment. Ну и, в общем, здесь надо, конечно, чтобы было везение с точки зрения погоды и вот с точки зрения поймать нужный момент. These are two young bears, about 3 years old. Это два молодых медведя, около 3 лет каждому.
they seem they are fighting, but in reality they are exercising. Кажется, что они дерутся, на самом деле это просто зарядка, такие упражнения. So when they are grown up and adults, they will be able, so they are using the muscle in the way that will be useful when they are mature. Они, это как бы такие упражнения, тренировки, они тренируют свои мускулы, чтобы можно было уже их использовать, когда они станут зрелыми медведями. So you can see, as you can see in this picture, what you have seen in other picture as well, composition is waiting that moment, creating a sort of geometrical kind of line, a symmetric one. Здесь мы создаем геометрическую такую симметрию, геометрическую выверенную композицию. But before that, the most important decision was to decide how high or how low to take the picture to keep a nice background. И здесь надо продумать изначально, насколько низко или высоко надо самому находиться, чтобы обеспечить себе нужный фон. Sorry. Okay, this is a picture taken in Greece, and it is a picture which has been the front page of a couple of magazines, and also won something, a couple of competition as well. And I'll tell you a little bit about that now. Эта фотография сделана в Греции, она была на обложках некоторых журналов, участвовала в конкурсах, я о ней немного расскажу. When you're taking a picture for a cover, you need a vertical picture. Когда вы делаете фотографию на обложку журнала, нужна вертикальная фотография. The problem with the vertical picture is that either you have a portrait. Проблема с вертикальными это то, что либо у вас портрет. But if you want to have a scene, so with landscaping. Но если вы думаете о пейзаже, вам нужна некая сцена. The picture should be balanced, and I will explain what I mean. Фотография должна быть сбалансирована. Сейчас я объясню, что это значит. So first of all, this species is the Dalmatian pelicans. Здесь вы видите, что сам вид называется кудрявый пеликан. And it's called Pelicanus crispus or Dalmatian pelicans because you can see the plumage in the head is becoming very, very crispy in a way, let's call it like that, just in a particular period of the year. И вы видите, что клюв этой птицы, он бывает вот в таком цвете, в таком виде только в определенное время года. Which is the period between January and February when they are mating. То есть, when they are what? Mating, they are couple, you know, yes. Окей, mating. Ну, то есть это, видимо, брачный период, январь-февраль, когда они вот так ярко, интересно выглядят. This picture is taken in just at the border with Bulgaria, so the mountains that you can see behind is Bulgaria already. Это на границе с Болгарией, те горы, которые вы видите, это уже Болгария. And it was about middle of January, very cold but sunny. Это было середина января, холодно, но солнечно. So if you look at the first pelican, this one which is in front, is looking from left to right. Первый пеликан, который мы видим, смотрит слева направо. If we don't have the other pelicans on the top, it looks unbalanced because we are not giving space in front of his view. Если бы не было пеликана сверху, фотография была бы не сбалансирована, потому что мы не даем пеликану пространство перед, ну, как бы перед собой. То есть туда, куда он смотрит, там у нас нет пространства, поскольку это вертикальная фотография. But with adding, you know, having the other two pelicans flying over, coming from the right and going to the left, so in the completely opposite direction. Но тут мы добавляем других пеликанов, которые летят сверху, причем совершенно в другом направлении. Да? Он смотрит у нас направо, они летят налево. Then all on a sudden the picture becomes balanced because you have some subject looking on the right and some subject looking on the left. And all on a sudden
you don't see any unbalance, but you see a balance. И вот когда неожиданно у нас фотография становится сбалансированной, потому что часть объектов смотрит направо, часть смотрит налево, и это дает нам нужный баланс. So I spent almost 1 hour following pelicans in front, keeping a sort of, having a sort of wide angle and waiting other pelicans to fly over till they were just on the top to get this picture. И поэтому я прождал целый час, следя вот за центральным пеликаном, и чтобы пролетающие в другую сторону пеликаны попали как раз в нужный момент, чтобы у меня получилась вот именно такая фотография, которую я задумал. And in these pictures, and despite of the aesthetic of the picture, you have a lot of information as well. Кроме самой эстетики, фотография, она несет также в себе информацию. You can see how the pelicans are flying. Вы видите, как они расцвечивают, как они летают. You see how the neck is kept, how their neck is kept in flight. Вы видите, как они держат шею в полете. You can see that in this particular period of the year, when they are mating, even the peak is becoming very, very orange. Но мы видим, что в этот сезон, как я уже говорил, клюв становится очень ярко-оранжевым. And also we find out where they live, because we see the landscaping around, so it gives more information to the reader where they are. И они дают читателю представление о том, где живут, какая среда обитания этих животных. То есть мы видим, где они живут, где есть такие птицы. The light was a very soft light because it was sunny, but you can see the clouds there were many clouds, so the light was soft, but the sky was partly blue and partly cloudy, which is nice. Вы видите, что здесь небо у меня было где-то голубое, где-то с облаками, что мне очень нравится, это хорошо, и здесь достаточно, получается, солнечно, достаточно света, но, тем не менее, свет достаточно мягкий, поскольку много облаков. I used a polarizer filter Я использовал поляризующий фильтр to create more contrast in the picture, чтобы создать больше контраста в картинке. And I kept the exposure a little bit underexposed. И я как бы держала, скажем так, экспозиция была у меня уменьшена. Underexposed. Like it was, like we were doing in the old times with the films. Как мы это делали раньше, еще with the analogic photography. Когда мы использовали аналоговые фотографии. Yeah. And because they are mating, they become very, very aggressive. And this is another kind of picture where I kept just outside the boat a wide angle, and in order to keep the sky and to keep all the scene of the two pelicans fighting. Период спаривания они очень агрессивные, вот, и я держался от них, так сказать, на определенном расстоянии на лодке и хотел взять наиболее широкий угол, чтобы и драка, и все, как бы сказать, остальное пространство, какое можно, у меня вошло в эту фотографию. So underexposing, as I was saying before, and having a wide angle and directing the lens to the sky, I had just to shoot in a very quick way in order to freeze the scene. То есть объектив у меня был направлен в небо, и, скажем так, моей задачей было заморозить вот эту вот картинку драки, что, я считаю, мне удалось. And having a wide angle, more or less all the picture becomes in focus because the depth of field with all the wide angles is very wide. И когда у нас широкий угол, у нас получается, что все в фокусе, да, то есть глубина резкости широкая, большая. Same situation here, but I just want to show that how aggressive they can be
because sometimes they just make a hole in their peak because they are so aggressive. And also, the kind of picture is always trying to create a sort of geometrical design because it fills the picture with a sort of S. Здесь хотелось, во-первых, моей задачей было показать, как агрессивно могут быть пеликаны в этот период, что они даже могут друг другу дырки проделывать вот в этом клюве. Ну и, во-вторых, у меня был некий на уме геометрический дизайн, да, то есть тоже в форме латинской буквы S, чтобы это все выглядело, чтобы был такой изгиб. Okay, last one, but I will be quick, is when you just throw a fish and they try to get something, and so there is more the symmetry is the composition. Здесь тоже вот наброшенную рыбу они пытаются поймать, и моей задачей было сохранить симметрию в данной композиции. Мне хотелось, чтобы она была симметричной. Okay, here we are back again in Africa, and this is the African buffalo. Ну вот сейчас мы вернемся в Африку, увидим буйвола. The problem of taking a portrait of a buffalo, which is more or less a sort of cow, is that is a very is not such a huge or beautiful kind of subject. It's normally very flat. Ну, собственно, портрет буйвола, ну, то же самое практически, что портрет коровы, снять довольно трудно, потому что ничего особенного из себя это животное не представляет. Вот, это достаточно плохое изображение. So normally what is nice in a buffalo are the horns, which are very nice from the geometric design that they do. В буйволе красиво прежде всего его рога, потому что они создают вот этот вот геометрический дизайн фотографии. But they do not have a great attitude otherwise. Sorry, what do you mean by this? The way they look and so on is not very nice. Ну, то есть сами по себе они не очень красивые. So here the light made the difference. Using the backlight in the evening. Здесь в этой фотографии очень важен свет. У нас, видите, задний свет и такое вечернее освещение. So the backlight is creating this kind of rim light all around the perimeter of the subject. То есть у нас такое получается свечение по всему периметру нашего объекта. And looking at the behavior of the buffalo, which was putting his head into the pool of water, drinking, lifting up all the time. То есть этот буйвол пил воду и время от времени поднимал из лужи голову. Every time he was lifting up, there were all these drops coming down from his mouth. Каждый раз, когда он поднимал голову, у него изо рта стекали струйки. So I decided to have a vertical picture and to wait just the moment when he was putting his neck up again. Я решил сделать здесь вертикальные кадры и подождать, чтобы он поднял шею. And it's just a couple of seconds when you have plenty of water. So the first 2 seconds when he's lifting up his neck are good for taking a picture. И, естественно, вот эта вода стекает у него с носа только в течение первых 2 секунд, когда он поднимает голову. Вот эти секунды я и запечатлел. And the backlight is, of course, giving us the possibility of seeing these drops and this water. И что нам дает возможность увидеть эти капельки, которые с него капают, это как раз вот этот задний свет. It's again, this is another picture, of vultures done when there is no light anymore, so it's almost dark and we were going back to the camp. Ну, вот здесь фотография, где мы видим гриф, который, как бы сказать, перед... What camp do you mean? Vultures. So vultures, this kind of bird is called vultures. Ну, то есть перед сном, который мы сфотографировали уже в сумерки. So I used a very long lens. А здесь я тоже использовала достаточно такой длинный объектив, я не знаю, как правильно говорить, long lens, да? Или как? So the moon could become very, very big. Чтобы Луна была очень большой.
And then I was driving the car, having the moon in light with the silhouette of the birds. И далее я медленно двигался на машине, чтобы вот эта большая луна совпала с силуэтом птицы. Now, it seems easy to do, but the problem is that the face of the birds were not looking anywhere. They just stayed because they were afraid, all in this with the body. Но кажется, что это легко. На самом деле это было не так легко, потому что мне надо было, чтобы птица повернула голову налево. А поскольку я двигался, они смотрели на меня, и не было видно, так сказать, не было того силуэта, который я хотел. So I had to wait that they lifted their neck and they were looking both in the same direction. Поэтому мне надо было дождаться момента, когда они повернут голову в сторону, и оба будут смотреть в одном и том же направлении. Before the moon was coming too high in the sky that I couldn't take the silhouette any longer. Но нельзя было тоже очень долго ждать, потому что иначе луна бы поднялась еще выше, и изображения бы не совпали. And so sometimes one was looking on the left, the other looking on the right, and they were not looking in the same direction. То есть иногда было так, что они смотрели в разные стороны, или направо-налево. Это мне тоже не подходило. And the right moment is exactly that, when all of them were looking all on the left, and the position of the moon was not too high, and we could see one bird all in a silhouette in the moon. Ну и вот здесь как раз все совпало, что птицы смотрят в одном и том же направлении, луна не очень высоко, и мы поймали вот этот момент, который я хотел, я его поймал. Again, this is in Lake Nakuru, is a rhino, and quite difficult to see. And actually, the composition is to have the two rhino going one left and one right to see them, but somehow to fill the picture with all this green. Вот здесь тоже озеро Накуру в Африке, и носороги, который один шел направо, шел налево. So was your task to fill the picture with green also, right? No, the background is all green. So to find a place where you had all the same kind of chromatic filled. То есть фоном есть фон, и нам надо... Sorry? It's mainly two colors here. So it's the color of the rhino and the color of the background. No other colors. У нас всего два цвета, собственно. Цвет носорога серый и зеленый цвет фона. Других нет. This was taken in Hokkaido in Japan and during winter, and is the Manchurian crane. Вот это снято на Хоккайдо в Японии, это маньчжурский журавль. And the composition is given by the wind, which is a wind bringing a lot of small points of ice, you know. И здесь главным действующим лицом является ветер, который, как бы сказать, задает очень много интересных точек. And the good things is that, the cranes are quite big birds. So when there is a lot of wind and they have to land, they have to pay attention, otherwise they can break a leg. И на самом деле журавль это большая довольно птица, и когда при сильном ветре журавль приземляется, то ему надо быть очень внимательным, иначе он может сломать ногу. So they came like an airplane, little by little, they reach the ground, but then they don't stop all on a sudden. They start jumping up and down in order to decrease the speed. И они, собственно, как самолет, они сначала медленно-медленно снижаются, но они не приземляются резко на землю, а им надо, подпрыгивая, немножко еще скакать, чтобы вот снизить эту силу удара с землей. And this was the moment, you know. So I was seeing this crane flying down, and there was this other dark bird underneath. So I was waiting. It was jumping out from the ground and then making another jump again, always decreasing its speed. And I took this picture. И я вот как раз поймал момент, когда журавль приземлялся, там еще под ним вот это была другая птица, и он несколько раз подпрыгивал, чтобы правильно приземлиться, и вот этот момент я поймал. Okay, this is a snowy owl,
taken in Canada, and we will see now two pictures very similar, but where the background makes the difference. Это снежная сова из Канады. Сейчас мы посмотрим с вами две очень похожих фотографии, но там есть одно различие, которое вы сейчас увидите. The owl cannot turn his eye like we do, but he has to turn his neck to look at you. Сова не может поворачивать глаза, как мы это делаем. Ей надо повернуть всю голову и всю шею. So when he's lifting from the snow, he's having this kind, he looks at you and he has this kind of expression. И вот когда сова поднимается наверх и смотрит на вас, вот у нее такое выражение лица бывает. This is a female owl. Это самка. Because it's bigger. Normally, you know, the female are smaller, but this one is bigger than the male and has got this kind of dark spots. Самки, она в данном случае крупнее, чем самец, и у нее есть такие вот черные пятнышки, темные. So we have snow, we have a very, very light or very, very, you know, almost white kind of subject. And in this case, we have this background, which is partly or mostly dark. То есть у нас есть снег, у нас есть сова, которая является почти белым объектом, и у нас есть довольно темный фон. And also we have the snow falling down. И еще падает снег. And so the thing is that in order to take this picture, you have first of all to control the exposure. Чтобы сфотографировать, делать такую фотографию, надо, во-первых, контролировать экспозицию. Not to have the subject too white that becomes burnt. Чтобы объект был не слишком белым, чтобы вот не выбелилось все это изображение. The speed has to be extremely quick, so 2000, 2500 fraction of a second. Скорость должна быть очень-очень высокая, от 2000 до 2500. And you have to get several pictures. Otherwise, the nice picture very often has got in front of one eye a flock of snow. И здесь надо успеть сделать несколько фотографий, потому что из-за снега. But sorry, how does the snow? Why is snow? The snow, which is between you and the subject, is maybe covering one of the eye. И здесь важно сделать несколько фотографий, потому что один из глазиков может быть в момент фотографирования закрыт снегом, и он может быть не виден. А нам надо, чтобы было оба глазика. So when it's snowing a lot, you might have a lot of nice picture, but in details, when you see in your computer, there is a small dot of snow which is covering one of the eye. Поэтому может нам казаться, что мы сделали хорошие фотографии, но когда мы их выкладываем в компьютер, мы видим, что снег, снежинки мешают, потому что они закрывают глаза птицы. And you can't take it away. А это уже никак не уберешь с цифровой фотографии. This is the same kind of picture, but taken all in white. So all the background you can see is completely white. Это такая же птица, но здесь видите, что фон весь абсолютно белый. So what I want to address is the fact that the background is creating a big influence on the light as well, especially when the subject is only a portion of the entire scene. Фон создает огромное влияние на свет, особенно если наш объект – это только часть общей сцены, которую мы снимаем. Okay, we have seen already this picture. Это вы уже видели? And okay, we go to this one. Okay, this picture is a leopard. Это фотография леопарда. It was a famous leopard. It's a female leopard, very famous. Died about 4 years ago. Это известная в мире самка леопарда, которая где-то умерла 4 года назад. And we are in Masai Mara in Kenya. И это тоже в национальном парке в Кении. Okay, I tell you the story behind this picture. Расскажу, в чем состояла история этой фотографии. All the cats
once you have been hunting and they have their, and they have been eating for a while what they've been hunting, they need to drink. Все кошки, когда они охотятся и потом как бы едят то, что они поймали, им нужно пить при этом. So what happens is that once they've been hunting, all the leopards tends to bring their food just on a tree to defend it from hyenas or other animals who can come and steal it. И часто крупные кошки, такие как леопард, свою жертву, свою еду поднимают наверх на дерево, чтобы не атаковали другие животные, не отняли добычу. What happens in all the safari is that as soon as they see a leopard on a tree, all the cars with photographer come and they're all around the tree to take the same picture. И как только на сафари, да, фотограф видит, что где-то на дереве сидит леопард со своей едой, все как бы рвутся туда, к этому одному дереву, чтобы его там сфотографировать на дереве. But the picture on a leopard on a tree, if you are not in a nice position, it doesn't tell us anything. Но если у вас точка съемки не очень удачная, то фотография леопарда на дереве, особо много чего не дает. So I decided to give up about the picture of a leopard on a tree, and I was going about 20 meters away, close to this small pool of water. И поэтому я решила отказаться от фотографирования леопарда на дереве, а отошел где-то 20 метров, вот близко к небольшому водоему или большой луже с водой. So I parked the vehicle, I parked the car in a way that I could see all the small pool of water. И я припарковал свою машину так, чтобы мне было видно весь водоем, небольшой этот. I put a zoom lens on my camera. Я настроил зум. And I was waiting for a long time. И достаточно долго ждал. I knew that the leopard was coming down sometimes to drink water. Я знал, что иногда спускается леопард, когда он ест, да, чтобы попить воды. When it happened, I was the first one to have the best position, and I managed to take this picture before the other vehicles came. И поэтому получилось, что когда леопард спустился, я был в самом лучшем положении и успел сделать эту фотографию до того, как подъехали другие машины, других фотографов. And before the leopard came by the water, moving the surface of the water, and so losing completely the reflection. И хорошо, что я успел сделать эту фотографию до того, как леопард, так сказать, начал пить воду, иначе бы рябь на воде не дала мне такого хорошего отражения. So it was planned in this way, but wildlife photographer has to be very patient as well. It's not street photography or something that you can do very quickly. It's a lot of patience as well. Поэтому вот так я все спланировала, и хочу вам сказать, что фотограф дикой природы, он должен запастись терпением, чтобы дождаться нужного кадра. Здесь нужно быть терпеливым человеком. And knowledge, and also means knowledge of the behavior of a species. И знания, опять же, хочу повторить, чтобы фотография получилась, надо заранее изучить поведение животных. Okay, that was taken in Hokkaido as well, at Lake Kusharo. And behind you have mountains. Это озеро Кушара, вы видите, там на заднем плане горы. But all on a sudden the wind started to blow. Вернее, мы их не видим, но они там есть. И неожиданно начал дуть ветер. The wind is the blizzard. Это такой, скажем так, штормовой резкий ветер. And all on a sudden the mountains disappeared. И вдруг горы, которые были видны на втором плане, у нас исчезли из кадра.
So the background is given by the surface of the lake, which is frozen with some snow on it. And because of the blizzard wind, all on a sudden became white, completely very, very pale, also the mountains. То есть получилось, что у нас вот такая вот метель, ледяная поверхность озера, и получилось, что у нас все так сливается в такой вот белый цвет. And it comes again here the idea of being very, very minimal. So keep it simple, keep it minimal in the composition, and the impact will be higher. Поэтому, видите, получилась такая минималистическая композиция. И моя идея, что надо композицию делать довольно простой, минималистичной, и это залог успеха, с моей точки зрения. Again, you can see it's another things that we have to try in the kind of composition with animals is if we can somehow reach a high contact with the subject. And that means there is a moment where the bear is looking at us to check the situation. And that is the moment where you have to take the picture. Еще, конечно, очень удачно, если вам удается достичь контакта глазами. Да? То есть, когда вы ловите взгляд или встречаетесь взглядом с животным, это очень выглядит удачно на фотографии. Also is to follow the movement. Here is not a film, it's a picture. So you have to show the movement that is not steady, is not doing anything, is moving. И хоть у нас здесь не видео, не фильм, а фотография, все же здесь нам удалось показать движение. Мы должны следовать за движением, и идея показать движение должна у нас быть. So the right moment is when we see the leg moving forward and giving the idea of a movement. Поэтому здесь, поскольку у нас лапа животного поднята и двигается вперед, мы видим, какое движение, в какую сторону совершает животное. Here the light makes the difference. And here we have the light. It's dark. Well, it's late in the evening, not in the evening, but late afternoon. And the light is going away behind the hill, behind mountains. Здесь, так сказать, такой вечер, когда солнце уходит у нас за горы. So going behind is still hitting from behind the subject, and I underexposed a lot in order to keep just the rim of light around the profile of the bear. И солнце у нас заднее освещает, создавая вот такой контур, который создает нам очертания медведя, что мы тоже достигаем экспозиции. Here is a completely opposite situation with light, where we are completely in high key with a lot of light. And again, here is the highs, which is making the background. And the right momentum, the light is very, very soft because it's reflected by the eyes. So it's very diffused, very soft. Здесь полная противоположность предыдущей картине, очень много света, собственно, фон составляет лед, и свет кажется достаточно мягким, потому что это отражение. And the composition, you can see the three bears are kept on the left, and I left a lot of white space on the right. Композиционно у нас 3 медведя слева, и остается много пространства справа. There is a behavior here that I have to get as a right moment. И здесь нужный момент я поймала, чтобы показать определенное поведение медведей. So the mother is always making a shelter, a defense to her cubs. So the cubs are always behind the mother. Мама всегда защищает своих детенышей, поэтому они всегда за ней, она как бы их закрывает собой. And I have to wait the moment where the two cubs and the mother were looking at the camera. И я хотела подождать, чтобы и детеныши, и мама смотрели на камеру. This is taken in Antarctica. And what I did is using wide aperture. Это
сделано в Антарктике. Я тоже работала с широкой диафрагмой. Which means that the snow, which was close to me, created this sort of blurb. И тот снег, который был ближе ко мне, он создавал такой как бы расфокус, такую дымку. And your attention comes immediately on the focus subject, which are the two penguins. И поэтому из этой размытости сразу же внимание зрителя приковано к этим двум пингвинам, которые у нас в фокусе. So they look like they are somehow flying in the air because everything is very simple, very white around. There is only two colors, white and black. И кажется, что они как бы летят на воздухе, потому что у нас здесь в этой простой композиции всего два цвета, черный и белый. This is again a young leopard. Это еще раз молодой леопард. Again, is a portrait, and the difficulty of portrait with animals is that they are not like human beings, that you can tell them turn, stop, look right or look left. Портрет животного отличается тем от портрета человека, что нельзя ему сказать повернись, смотри направо, налево, ему так не скажешь. So you have to be the one moving, and I will explain now how I moved. So I am on a vehicle, I am on a car, I cannot be on the floor, and this leopard was in a bush. Получается, что тем, кто двигается, должен быть не ваша модель, а вы сами. То есть двигался я был на машине, вот, а у меня был вот эта модель, это леопард в кустах. And first of all, you have to get prepared, asking yourself, how much is the depth of field you need? И сначала вы должны сами себе ответить на вопрос, какая глубина резкости должна быть у вас. Just the right depth of field to have in focus the two eye and the beginning of the nose. Должна быть такая глубина резкости точно выверена, чтобы у нас в фокусе было два глаза и начало носа. And then the focus is slightly decreasing, but you can understand that behind there is the body of the leopard. Дальше у нас слегка все уходит в расфокус, становится размытым, чтобы мы могли только угадывать тело, туловище леопарда. Which makes the background. И это, собственно говоря, и составляет наш фон. Once you have established, and then you can do with other kind of shots, which is the right depth of field, which means keeping in consideration the lens you're using and the aperture you decide to use. То есть, учитывая объектив и диафрагму, который вы используете, вы выверяете грип, то есть глубину резкости. You have to move on the car. The car is stopped, is parked, but you have to move from one seat to the other in order to keep an eye-to-eye contact with the leopard. И в самой машине, машина припаркована, но вы двигаетесь с одного сиденья на другое по этим сиденьям, чтобы поймать визуальный контакт с леопардом, поймать движение его глаз. And in this particular situation, I have also to get a little bit lower in the car to be able to get the iris of the eye. И поэтому здесь еще в машине мне пришлось низко очень опуститься, чтобы зрачок глаза поймать у леопарда. Because an eye without the iris doesn't look real. Потому что без зрачков его глаза бы не смотрелись реалистично и так живо. Okay, and then this was the right moment. It didn't last more than a couple of seconds, but because I was ready with all the other things fixed, I could be able to take this picture. И поскольку у меня все остальное, вот этот визуальный контакт, он длился очень недолго, но поскольку все остальное у меня было настроено так, как мне нужно, я успел сделать эту фотографию, потому что вся остальная технические параметры я уже рассчитал. Okay, this gives the idea a little bit of what is the winter time for a polar bear. Вот здесь вы имеете представление о том, как зимой снимается полярный медведь. You can see that the polar bear has got long fur.
У него здесь длинный мех. So we are in winter. It's quite fat because it just started winter. Он достаточно еще толстый, потому что зима только что еще началась. And he was able to eat a lot to be prepared to winter. И он готовился к зиме, хорошо кушал, поэтому достаточно толстенький. And we have the eyes, and sometimes the eyes has got this beautiful color, blue stripes, which makes it beautiful. Причем иногда вот удается заснять у полярных медведей голубые глаза в некоторых фотографиях, которые делают действительно незабываемым их красоту и внешний вид. And then it was snowing very heavily. И в тот момент очень сильный снег шел. So the composition is the usual. Subject on the right or on the left, space in front of the subject. In this case, I had to wait the subject to look at the camera. Композиция обычная, то есть животное слева, мы оставляем справа оставляем пространство слева, динамическое, и здесь я ждал момента, когда он посмотрит в камеру. And to be lucky enough that one piece of snow doesn't cover one of the two eyes. И мне хотелось тоже, чтобы ни одна снежинка не попадала в область глаз, чтобы мы видели глазки животного. Again, is the same technique using with the rhino, with the underexposure. Та же самая техника, которую мы используем с носорогом. Это уменьшенная экспозиция. This picture was taken at about 10 o'clock in the morning in a sunny day. Это сделано в 10 утра в солнечный день. The technique is the following. I waited the rhino to have as a background a big bush in shadow. Я хотел, чтобы фоном этой фотографии были густые кусты в тени. Then I waited that it was turning the head so that the sun could eat one of his side of the face. И я ждала, чтобы он повернул голову так, чтобы солнце резко осветило определенную сторону его лица, его головы. I underexposed heavily about 5 stops the exposure. Я где-то вот на 5 stops, на 5 остановок уменьшил экспозицию. So all on a sudden the background becomes underexposed, black. И получилось, что поймал тот момент, когда вдруг фон у меня стал черным. And you can see all the texture of the face by the light, by the beam of light hitting it. И поскольку луч так резко упал на сторону головы носорога, мы увидели всю текстуру его кожи, очень подробно увидели, как он выглядит. Same kind of technique, a little bit different. So with underexposure and opening, so using underexposing and opening up the aperture, the diaphragm. Здесь та же самая техника, связанная с экспозицией, плюс еще открытие диафрагмы. So that all the reflection of in the water becomes this kind of enlarged dots. Чтобы отражения в воде выглядели как такие большие размытые точки. And again, this picture was taken during the day. Сделана фотография днем. This is a picture using underexposure technique, where the background is completely dark, done with the same way. This is a polar bear. So we Это тоже вот эта такая игра с экспозицией. Здесь тоже полярный медведь. So the sun. Sorry, what time of the day is it? Yeah, this is about late afternoon. То есть это такой ранний вечер. About 5 o'clock in the afternoon. The sun is going down a mountain. So you always need to have a hill or a mountain. So the sun has to go behind that. Садится за горы, да, и вот опять же надо поймать момент, когда уходящие лучи солнца создают нам вот такое свечение по силуэту животного.
if you have the mountain behind there and the sun is slightly and slowly going under the mountain, before it does, you have the bear, which is in shadow with the mountain in shadow behind. То есть у нас эта гора находится за медведем, и солнце медленно-медленно садится за эту гору. Поэтому в какой-то определенный момент мы смотрим, чтобы как бы лучи создавали вот такой нимб над животным. But его силуэта. But the sun, before going behind the mountain, is still able to hit with a beam of light the profile from behind of a polar bear. Да, ну то есть солнце успевает последним своим лучом захватить, как бы сказать, вот этот профиль животного и сохранить его силуэт. And so you get this kind of profile with the rim of light, which is a little bit different from the normal picture that you see of polar bears. То есть здесь таким образом мы получили фотографию, которая все-таки является необычной для, когда мы фотографируем полярных медведей. Таких фотографий мало. Okay, this was taken in an American park. Just to show you, it's the only picture I have here of landscaping. But I put it to show what the point of view means. Здесь это единственная пейзажная фотография, которую я здесь представила на этой лекции, для того, чтобы показать, что значит точка съемки. And what the right moment means. И что значит правильный момент. Even in landscape photography. Даже если речь идет о пейзаже. So this is called the emerald pool. Ну, это называется Emerald Pool, да, какой-то изумрудный там водоем. So, in order to take this picture, I have to climb a small, not a high mountain, but small mountains for about half an hour. Чтобы сделать эту фотографию, мне пришлось где-то полчаса подниматься вверх по холму. To have a point of view which was from the top. Чтобы была точка съемки сверху. Otherwise, I couldn't see the different colors. Иначе разница вот этих цветов, их сочетания мне бы было не увидеть. This is taken in Yellowstone National Park. Это национальный парк Йеллоустоун в Америке. And the problem is that this water is very, very hot. Интересно, что вода в этом водоеме очень горячая. And the outside temperature is very, very cold. А температура во внешней среде холодная, низкая. And so very, very, normally all this color of the water is covered by the foam, by the steam of the hot water. И обычно из-за того, что пар поднимается, то вот это вот цвет воды, да, он закрыт густой пеленой пар, туман. And so I had to wait. Once I reached the right point of view and the right position for taking the picture, I had to wait a moment where the wind was blowing in a completely different direction to blow away all the steam. Поэтому, когда я занял нужную точку, я поднялся, я выбрал эту точку, мне пришлось ждать, когда порыв ветра сдует в сторону этот пар, и мы увидим настоящий цвет озера. And then I put a polarizer filter in order to increase the contrast of the pictures. И я также использую поляризующий фильтр, чтобы увеличить контрастность. Okay, here is a little bit this picture and the other two or three after are giving you an idea how a photography in wildlife can be a documentary. И эта фотография показывает вам, какое такое значение документальное может иметь фотография дикой природы. We are in South Georgia. Это Южная Джорджия. And so just north of Antarctica. Север Антарктики. And these penguins that you can see here is a colony of king penguin. Это колония королевских пингвинов.
And you can see here two kind of penguins, always king penguins. The younger one are the one in brown with brown plumage. Вы видите, что это один вид пингвинов, но здесь есть коричневые, это молодые, значит, совсем. And the parents, the older ones, are the one white and gray. То есть это детеныши, а родители, они уже белые-серые, такие, как мы знаем. In this colony, there are more than 300,000 penguins. В этой колонии более 300 тысяч, 300,000? Yes, 300,000, a third of a million. Yes. В этой колонии. Yeah, of a colony. So the problem is how to take a picture of so many penguins, which has a meaning. Вопрос, как снять картину такую значимую, которая бы иллюстрировала вот это большое количество пингвинов? The penguins are on the floor. They are spread around. They're not done in a sort of pace or one the same distance from another. There are some holes, some spare parts, and so on. То есть пингвины так распределены, что они не все вместе, да, где-то есть пустое место, где-то они вместе стоят группой. So having I was using a 300 millimeters lens. У меня объектив 300 миллиметров я использовал. I was making a little bit flatter. I was making narrower the distance between to another. И таким образом хотел сузить расстояние между пингвинами, чтобы было более сжатое изображение. So the graphical image could look a little bit more balanced. Чтобы графическое изображение было более сбалансированным. But another thing I have to find, I have to take the part of the colony where somehow I could distinguish the parents from the chicks, from the sons. И я хотела снять ту часть колонии, где можно различить детей и родителей. And here you can see that all the brown, which are the younger ones, is a sort of line which is designing, a sort of S in the picture. И если вы посмотрите, то коричневые пингвины, детеныши, они создают некую отдельную такую линию, тоже похожую на букву S. The problem is that from the point where I was taking this picture, the wind was blowing more than 100 kilometers. И точка, с которой я снимал, была очень ветреной, там скорость чуть ли не 100 километров в час ветра была. The problem was keeping everything not to move, to have a steady picture. И нужно было, чтобы фотография была устойчивой, чтобы ничего не двигалось. So in this picture, the subject is the background, is everything. So то есть здесь у нас, собственно говоря, фон и есть смысл весь картины, это все. But we were telling before that I want to tell a story, to explain, to document a little bit more. Поэтому, как я говорил, мне хочется всегда рассказать историю, задокументировать определенные вещи. Here we can see two of the subject, the two main subjects of that picture. В этой картине два главных объекта. So the one on the left is the chick. Слева детеныш. And till the age of 1 year, the chick doesn't go into the water. До возраста 1 год птенцы не заходят в воду. The parents, which is the one on the right, is going into the water, fishing, and is bringing food back. А родители, который изображен справа, он ныряет, добывает рыбу и кормит ребенка. So till the age of 1 year, the chicks doesn't go into water, and that means that he has to defend himself from the strong wind. So he has got this plumage, the brown one, which is beautiful for defending him from the wind. И мы видим, как интересно тоже природой создана вот именно эта шубка у детеныша, потому что она очень нужна ему, поскольку ему надо в течение первого года жизни постоянно защищаться от сильного ветра.
the parents, they go into water, extremely cold water, to fish. And that's why we have this sort of plumage. And you can see it's a little bit glossy because it's got some oil on the plumage. Ну, а родители, они тоже вынуждены ловить рыбу в очень-очень холодной воде, поэтому мы видим, что, как бы сказать, пингвин взрослый как бы блестит, потому что все его тело смазано жиром, который не пропускает холодную воду. So it's a sort of grease which is making them waterproof. Это некий такой жир, который их делает водонепроницаемыми. And here is the changing. So chick, which is becoming adult, which is losing his young chick fur and is getting the one of an adult. Ну, вот здесь, видите, переходное состояние, когда птенец постепенно теряет свою коричневую шубку и становится взрослым. So it's a little bit telling a story, you know, and telling you more than what the picture can say from the simple photographic point of view. Поэтому здесь вы можете рассказывать истории, как бы сказать, рассказывать о самом виде, о том, что ему свойственно, а не просто иметь в голове желание снять красивую картинку. Okay, let's go to this one. And here it was taken again in Africa using a very, very, very long lens with extender. Вот здесь тоже, как бы сказать, очень вот это длинное расстояние, long lens, вот все-таки вы мне должны подсказать, как это перевести. Длинное расстояние с... Extender, yeah. Да. Yeah, to make it even longer. It's a sort of... Чтобы у нас визуально расстояние казалось еще дальше, чем на самом деле это есть. So I was, as a point of view, I was coming out of the car and I was laying on the floor. То есть я лежал на полу, и как я вышел из машины, The sun is looking extremely big and it was very, very far away. И солнце казалось очень большим, оно на самом деле было очень далеко. And I just needed a small subject to give a meaning to the entire picture. И чтобы, как бы сказать, придать значение картине, мне нужен был очень маленький довольно предмет, который бы стоял на фоне солнца. We will show you later on another example of that. Okay, this is another. Покажу еще один пример. Okay, this I was using not a very fast speed, but a little bit slower to show the movement. Здесь я, скажем так, немного замедлил скорость, чтобы показать движение. So you can understand that he's turning his head. Вы видите, что медведь поворачивает голову. What you can see behind as a background is the kind of problem I was mentioning before, which is the difference between the light of the Lake Kuril, and the green darkness of the bushes and trees of the shore. То есть тут была, как бы сказать, проблема тоже с фоном, потому что мне хотелось показать часть зеленого фона, кусты и озеро. So you have this line which is cutting into the body of the bear. И получается вот эта линия, да, голубого и светлого фона, она как бы разделяет животное нашего медведя на две части. Which is a little bit taking away the impact of the picture. И таким образом мы, как бы сказать, общий импульс, добавляем импульса к картине. In other places, for instance, in Cambalnaya River, close by the Kuril Lake, I didn't have this problem. А в других местах вот у меня не было такой проблемы с фоном на Курилах. And this is just something to show you how the wider we are using the diaphragm, and we can tell a different story, because on the left, with the maximum aperture, we take a picture of one small... Ну, здесь вы видите, как можно играть с диафрагмой. So to the left, we can see a picture of one? Of just one item, of one subject, because of the one out of focus, they don't make any meaning.
Слева у нас всего лишь один пример, потому что остальные не в фокусе, и уже, получается, смысла, можно сказать, не несут. On the right, with F11, we take a picture of the group because the depth of field allows us to have all of them in focus. Вот в F11 справа мы уже фотографируем группу. Здесь нам позволяет, чтобы у нас вся группа была видна. And here are some pictures where I use this technique. So the different kind of aperture tells a different story. Here, разная диафрагма может рассказывать нам разную историю. The bear that you can see on the back, just in front of us, but we see the back out of focus of the bear, is coming close to this family of mother and two cubs. Тот медведь, который ближе всего к нам, который не в фокусе, он подходит к своей семье, к маме и двум детенышам. And they're all suspicious, as you can see. The mother and the two cubs are looking in a suspicious way to this other bear. И получается, что эта группа медведей достаточно подозрительно смотрит на подходящего к ним медведя. So here the attention is on the mother and the two cubs and their way of looking at it. Здесь у нас идет внимание на маму и двух детенышей, на то, как мы на них смотрим, как они на нас смотрят. In this other way, the three cubs are just looking the mother, which is fishing, and we can see the mother out of focus from behind. Здесь мы видим, что три медведя смотрят на маму, которая ловит рыбу, они в фокусе, мама не в фокусе. We can see also the light, which is a backlight and things like that. But the idea is to show different examples how the focus can tell a different story. И вот здесь мы тоже видим задний свет, но, как бы сказать, то, что у нас сама история, как бы сказать, расфокусе, тоже добавляет интриги этой фотографии. Here again. Excuse me, Marco, we have about 5 minutes. So... Okay. I just go ahead to see if there is any picture that I can show. Okay, just look at this one because just to finish with something regarding bears, and then I leave space to the questions and answers. Yeah. Фотографию по медведям, и я послушаю вопросы. So here is how a cub can somehow learn from her mother. Как Мишка учится у своей мамы? So this cub is about a few months old. Этому медвежонку около нескольких месяцев. He cannot hunt, he cannot fish, but he saw his mother catching the fish. Он не умеет еще охотиться и ловить рыбу, мама ему помогает. And in this situation, you can see that he was grasping and getting a dead fish and try to imitate his mother. В этой ситуации видите, что он поймал мертвую рыбу и хочет повторить все, что делает его мама. Last picture, which is this one, which is the right moment. So this young bear, about 3 years old, was managing to catch the fish. Здесь вот тоже вопрос про нужный момент, да, то есть молодой медведь около 3 лет хочет поймать рыбу. But because he's not very experienced, he was releasing his spawns so that the fish could escape from him. And he remains with this strange attitude. И вот видите, поскольку он еще не очень опытный, он схватил его, но потом выпустил ее из лапы, поэтому у него такой вот удивленный взгляд на эту рыбу сейчас, которая выскочила у него из лап. Anyway, I've got other picture, but time is the limit here. And I just wanted to summarize, try to control the background, the light, and the composition so you have more time to devote on the right moment. And now I'm open to any question that you might have posed to Olga, and I'm ready to answer. Ну вот, и подытожить, хотелось бы еще раз вам напомнить, вот эти 3 столпа, на которых вы должны обратить внимание: фон, свет, композиция, и готов ответить на ваши вопросы, которые вы можете задавать в микрофон или как вам будет удобно. Можно так. Marco, I have the first question to you. What about your name?
Urso, is it your real name? Because No, you're no, it's my real family names. And I tell you, in Kamchatka, the Kronosky Reserve has been giving my name, Marco, to one of the bear there. Ну, Марко Урсо, его фамилия, в общем, Urso means bear. Urso means bear, yeah. То есть это фамилия у него Медведев, и вот как раз хотел сказать, что Кроносский заповедник одного медведя назвал Марко в честь его. Ему было очень приятно. Ну, у нас есть такой вопрос, вот поступил от слушателя через интернет, нас достаточно смотрят, поступил вопрос, там была фотография совы, можно ли сообщить настройки камеры при съемке совы, это красивый кадр. So, Marco, and we have one question from our online viewers. You've shown one picture of an owl, and they are just asking you to give the settings which you used to make this shot of the owl. Could you please advise the settings? Thanks. Yeah, the setting is that I was using a very quick speed, 2,500 of a seconds. Ну, самое главное, что очень быстрая скорость у меня была 2500. Then I was in priority of aperture. И у меня был приоритет по диафрагме. And I was underexposing for the one which had the dark background. You mean the picture where it is dark background, right? Yeah, I'm just trying to find it. Был темный фон, да, то underexposing here, and I was overexposing in the other. Уменьшенная экспозиция на темном фоне и увеличенная на белом фоне. But otherwise, the alternative is to use a manual exposure and try to make a test before start shooting, and you try to get the best situation. The thing. Еще есть один вариант, это ручная регулировка экспозиции и провести тест перед тем, как попробовать, как это будет работать, перед тем, как начинать съемку. The most important thing is that you have to keep a very quick speed. Здесь очень важно скорость, чтобы скорость у нас была высокой. But the other items of the exposure triangle varies according to the fact is there is sun, how much light there is or not. Because if you have sun is one story. If you don't have sun and it is a cloudy day is another story. Но все остальные технические параметры зависят от того, какое у вас состояние света. Если много света, солнце – это одно дело. Если туманы, пасмурный день – совсем другое, уже другие настройки. So take a couple of test shots before making a mistake for 1 hour. Поэтому делайте несколько все-таки тестовых кадров, чтобы тот кадр, который вы ждете в течение часа или более, чтобы вы не сделали в нем ошибку, а вы уже знали, как это у вас пойдет. And have a look at the histogram after the shot. Histogram is the graphic that you can see behind. И смотрите на гистограмму после графическое отображение после этого теста. Больше у нас вопросов нет, а у вас есть вопрос, пожалуйста, да. So thank you very much, first of all, for this inspiring and very deep, insightful lecture. And the question is, what inspires you? How do you choose your subjects? What in terms of maybe imagination, how do the ideas come to your head? Well, what I do is I'm very fond of bears, first of all, and I'm very fond of big mammals. And I normally try to keep, since a couple of years, I'm trying to keep my picture as simple as possible. More like it could be something that I can have in my dining room. Sorry, my living room, sorry.
Ну, во-первых, я очень люблю медведей, вообще всех млекопитающих. И вот в последние 2 года моя идея, что мы композиционно должны снимать как можно более, искать более простые композиции, минималистичные образы. Вот это для меня главное сейчас. So to try to see in nature situations where it can be a sort of paint, a paint done by nature. То есть я выбираю в природе те, как бы сказать, образы, да, которые which are painted by nature. Yeah, like with the light and situation and so on, То something есть that you. еще такие ситуации, где действительно природа сама создает эти картины светом, цветом и так далее. То есть я исхожу от того, что я вижу. But what inspires you? What is the inspiration point? You choose what kind of subjects do you choose? Is there any theory behind? I see. Well, normally, what I try to find is the same attitude that human beings have with in animals, in species. If you look at this picture, for instance, we can see maternity. So it's we understand it's something universal. We all understand what being a mother, or the love between a mother and a cub, a mother between a love and the son is. It's all over the world, And I try to see and to demonstrate with the picture to find the same kind of attitude. Но мне интересен тот момент, когда отношения, которые я наблюдаю в природе, совпадают с теми отношениями, общими понятиями, идеями, которые есть у человека. Например, на данном снимке главная тема – это материнство, это универсальная тема, которая близка и человеку, и животному, то есть через образ животного, идею того, что материнство прекрасно, я вот доношу до людей. Спасибо большое, Марко. У нас вопросов больше нет. Я думаю, что пора заканчивать. Да, у вас есть вопрос, только если очень коротко, прям блиц. Маленький вопрос. Нет, один вопрос только. Есть время на один вопрос. Давайте тогда вы уже задавали. Добрый вечер, Марко. Я бы хотел уточнить настройки для того, чтобы снять более светлый фон снега. Чтобы не было всех оттенков, да. So what kind of settings do you use for lighter snow, so that the snow does not, let's say, destroy your idea? Yeah. Well, with the snow, as I said before, you have to keep attention the kind of light. If it is a sunny light or a cloudy day, I take a test shot. Ну, зависит еще от того, какое освещение, или это солнечный день, или пасмурный. Я делаю тестовый снимок. Then I see in the Instagram if I'm burning the highlights. Burning highlights? Yeah, burning means if I am too much overexposed. Если у меня экспозиция сейчас, то получается, я сжигаю весь свет, да, то есть это, как бы сказать, это недопустимо. And I compensate the exposure, so maybe decreasing. Я компенсирую эту ситуацию с помощью экспозиции. So normally, if you have snow, in order to have the snow which looks white, you need to overexpose a little bit. То есть, если у нас, чтобы показать белизну снега, да, нам нужна, как бы сказать, повышенная экспозиция. Unless it is a very sunny day. За исключением случаев, когда сам день очень солнечный. And in this case, you have underexposed. А в этом случае, наоборот, экспозиция должна быть знаком минус. It's very technical, but the exposure meter of the camera is balanced to give you a result which is an average gray. Ну, то есть нужно играть с экспозицией так, чтобы у вас был достигнут тот баланс, который можно назвать средним серым, да? So if you leave the camera free to give you the exposure, you will get the snow which is gray.
Если оставить камеру саму по себе, как бы сказать, то вот, и пустить на самотек, скажем, да, экспозицию, то цвет снега будет серым. So you need to over or underexpose depending on how strong is the light. Поэтому в зависимости от того, насколько интенсивен свет, вы должны прибавлять или убавлять экспозицию. Спасибо. И, девушка, и ваш вопрос очень быстро. So my last question, what we have time for, what was the two cheetahs looking at? This is interesting. I don't remember actually, but normally what the mother does is as soon as she is listening to noises or she sees movement of something that she can hunt far away, they look at there. They can see far like 2-3 kilometers. Но я точно не помню, что именно не смотрели, но мать очень реагирует на шумы, и у них очень острый слух, они могут увидеть на 2-3 километра вперед иногда свою цель, поэтому точно, что они в тот момент видели, мы не знаем. Хорошо, спасибо тогда большое всем за участие, всем, кто к нам пришел, всем, кто нас смотрел в режиме онлайн. Конечно, прежде всего, спасибо нашему уважаемому лектору. So, Marco, first of all, thank you very much for your detailed and very interesting lecture. We have a lot of comments here on the internet, but not real questions, just people are giving praise to your nice pictures and hope to see you back sometime. Okay. Good luck to you. Thank you. Thank you. Thank you. Ciao. Ciao.